السلام عليكم. څنګه خیر ښه دي. داسې ده ستاسو چې کومه بیماري ده که نه جی د دې مونږ نور ځان چې کوم جونیئر ډاکټران دي یا دنیا کې نور ډاکټران دي هغوی سره په باندې بحث کوو ګورو چې دا بیماري ولې ډېره عام شوه. د دې لپاره به ستاسو یو ویډیو جوړوو ټیک شو که نه چې مونږ اخواته نورو ته بیا وښودی شو. نو ستاسو اجازت دی که ستاسو څه نوم دی؟ شریف الله. عمر هم څومره دی؟ 50. او څه کار کوئ؟ سبزي خرڅوم. سبزي خرڅوئ. نور څه غټ مرض درته شته دی لکه شوګر شو بلډ پریشر شو سینې څه مرض د ګردو څه مرض؟ نه مخکې هېڅ شی نه و. اول ګردې مې داسې خبره شوه اوس شي خو د زړه تکلیف لرم. د زړه تکلیف ډېرې ډېرې خیالونه دي. بنیادي څه مسله ده چې هسپتال ته پرې راغلې؟ بنیادي مسله داسې مازدیګر بېسوره وم چپه شوم ستاسې پاسې وم دا پښې لاسونه مې کار نه کړل. خپل لاسونه دې کار وکړل؟ د پښې لاسونه پښې دا باندې سترګې کار نه کړل. نه د اول د خپل لاسونو کار پرې په دې وجه نه هسپتال ته راغلې. دا پښې مې بیخي نو چېرته راغلې؟ کوم واټ ته راغلې؟ دا نیلې په 200 واټ داخل وم. نو هغې کې اوس د سترګو مسله دې کله نه شروع شوه؟ هغه چې دا ټیسټونه مې ایښي وکړو ما ته ویل ستا سترګې چل ده. ښه د دې خپو مسلې نه راغلی وې هغوی چې ټسټونه وکړو نو بیا د هغوی ته پته ولګېده چې سترګه کې دې چل ده. دا د خپله څه مسله نه وه د سترګې. سترګې مې پټه شوه. ښه په هغوی داخلي دوران کې او څه پوښتنه په واټ کې داخل کړو نو یو سترګه دې څه دا پیسې مخکې کار وکړو. کومه سترګه؟ ګوته پې کېږده. ښه دا بله ټیک ده. دا ښه دې کې څه تکلیف راغله؟ پټه شوه بنده شوه؟ بنده شوه بس کار نه کوي. ښه نظر پې نشته. ښه او درد کوي؟ درد بعض وخت دردونه کوي نور. او دا سترګه په خپله درد کوي؟ بعض وخت یو څه کوي. نور دې نه علاوه پوزه کې مرۍ کې خوله کې څه تکلیف شته؟ نه اوس تر شوی دا حالت وشېږي. حالت دې وچېږي. دا خو خیر موږ در باندې خوراک بند کړی اوبه هم بندې کړي اپرېشن لپاره هغې سره وچه ده هسې دې بندېږي. او نه هسې نه بندېږي اوس وچ شوی ده. پوزه یاد پوزه پوزه کې څه تکلیف نشته؟ اوس مې دا زوره بیهوشه ده وره دا زوره بیهوشه دي. ټیک شو. د دې لپاره دې نه مخکې داسې علاج کړی دی؟ څه شي؟ د سترګې دا یو سترګې مې پردۍ څه کړې اپرېشن مې کړی. اپرېشن یې کړی همدلته شو؟ کمپلیکس کې. کمپلیکس کې شو. هغوی څه ویلې چې څه مسله ده؟ دې باندې دواړه باندې پردې وې. پردې راغلې دا یو لرې وکړ دا یو پاتې شو. نه هغه خو دې مخکې کړي که نه دا اوس چې دلته داخل وي د خپو دپاره او ورسره سترګه وپړسېده د دې نه پس دې سره اپرېشن شوی دی؟ نه دی شوی. یو بیا صفحې وشو. د کوم ځای صفحې وشو؟ د پوزې. هغوی څه چې پوزه کې څه مسله ده؟ ولې څه ګند وند ده نو چې شی ده بس ما ته ګند یې چې راوویستو هغه ټېسټ له وړی دی معاینې ټېسټ یې هېڅ شی نه هغې نتیجه راغلې ده؟ هغه کې څه وایي؟ ولې شی نشته. صفا دی؟ صفا ده. ټیک دا ټیک شو. نو اوس بیا موږ بیا ګورو دا به پوره نشه درکوو او په کیمره باندې به موږ ګورو دننه سترګې او د غیر چاپېره چې کوم دې ځایونه کې ساینسز ورته وایي که نه کوتي جوړ شوي هغه به چک کوو چې هغې کې چېرته زموږ شک دی چې دې کې فنګس شوی دی. فنګس د سپوڼې یو شکل وي یو جراثیم نو هغه سترګه رانیسي خوري که نه هغې دپاره به موږ دا اوس معاینه کوو ستا په غټه نشه. ټیک ده اوس هلته ځان تیار کړه. سخته خبرې نه هېڅ سخته نشته. تا ته به پته نه لګي غټه نشه کې خو انسان ودي هېڅ پته راته چې کله هغې نه راپاسې هم درته دومره تکلیف نشته توړ پوړ خو دونه نشته. خالي ګورو معاینه دې کوو چې د کوم کوم ځای بیماري ده او څه بیماري ده هغې نه به لږه ټوکړه رالو هغه به معاینه کوو. ښه ټیک ده نو انشاءالله به check the healthy side. The disease is on the right side. Now I have to first check with the sterilized instrument the left side, because if I use this first in the right side, the affected side, and then using on the second, the healthy side, so this will may transmit the disease to the left side. So we see here, this is the healthy side. It's normal mucosa, normal cosinates, normal nasal cavity. Okay, so I have to just check up to left. The palate tip here. Now I have to start the other side. Fungal disease or typical fungal sinusitis, mucormycosis. Dirty looking blackish stuff inside the nasal cavity, and probably ethmoids and the maxillary sinus.
dark fungal lesions should have available on the kidney. Blackish stuff in the nasal cavity and sinuses is most probably fungal disease, and nowadays in such cases which involves the orbit is a mucormycosis, a very dangerous type of fungal infection. So the inside of the nasal cavity shows erosion of the structures with the necrosis. So we have to remove all these stuffs, these tissues, because they are dead tissues. You see, it's dead tissue. We have to remove this. This is another piece. We have to also take, we will send this for culture and fungal studies, plus we will take a tissue, a healthy tissue for biopsy. So the main aim here of this surgery is endoscopic debridement of these tissues. So I have to first dislodge these tissues with the suction nozzle, and if not possible with suction nozzle, I will use a forceps. Mostly we use the telehandle here. So this wall, medial wall of the right maxillary sinus is involved, and here the ethmoid sinuses are also involved. So this blackish tissue with involvement of the orbit is the important sign of mucormycosis. This is very aggressive disease, very dangerous disease, and it causes blindness. So we have to clean this. We have to remove all these blackish material from the nose and the sinuses. This will reduce the load of the disease. Not the treatment, because the treatment is medical, but this debridement will help to reduce the load of the disease and will expose the raw surface, so that when we wash with the antifungal drugs, this will directly act on the healthy tissue to kill the fungus. So our aim here is to do debridement, to remove the dead tissues from the nose and the sinuses. You can show also the CT scan. We have already seen this. On the CT scan, you see the sinus is here. This maxillary sinus, this is right maxillary sinus. This is filled with this material. But usually on CT scan, there must be some double density for fungal infection, but it's not clearly visible here. You see in these sinuses, and also the ethmoid sinuses and the epsillator maxillary sinus is involved. They are involved. Okay, so there is no clear double density, but this is on examination. Operative findings are suggestive of mucormycosis. After taking the stuff for the culture and fungal studies and biopsy, we will come to the conclusion that its diagnosis will be from the study of this stuff as well as from the biopsy. Bas. The stuff now will be okay. Bone in now the medial wall of lateral wall of the nose, the medial wall of the maxillary sinus is बिल्कुल अगर उस ब्लीडिंग के मतलब है हेल्दी टिश्यू आप करा के ना वाले बिल्कुल वाले यानी टर्मिनेट जो ये पड़ा नहीं most common turbinate today or disease such as having non-inferior turbinate or the front line turbinate. So disease हम चिकी का allergy का fungal infection all inferior turbinate. ना वो तो सफाश हो कुछ दशा तो ज़्यादा डालेगा. nasal septum दाव ये तरफ तो पूरा उसकी लो part of nasal septum में पड़ा ले
da सिर्फ बोन का इन्हें म्यूकोजा फिनिश था और बोन इन्हें क्रॉस करेगा इधर उन्हें सिर्फ नेज़ल केविटी की तरफ सफा का और साइनस दबारा वो नन उसे क्या रकम स्टफ थे हम को एक होगा the debridement da feda usho shara load comes to the disease da us wash ko unga fungal antifungal solution sara chawe sara da wash no topically bam ava fungus wati morshi asal treatment ko systemic antifungal deo other treatment like control of the comorbids like diabetes immune status ko wala boost up because this disease occurs mostly in immunocompromised patients, like diabetic patients, tuberculosis patients, other patients who are on chemotherapy or have long-term steroid treatment. So all these cases are exposed to the development of fungal infection in their sinuses and nose. So this is almost clear after removing this piece of debris. So we will close this procedure and will pack the nose. After debridement, cleaning the nose and the cavities, nasal sinuses, I have my personal experience that I used to wash this cavity with the vinegar, and the vinegar has also very good outcome. Some surgeons wash this with the antifungal material, but usually I wash with the vinegar. Sirke sarahum da fungus chide da apni clear hada pura control ki. So at the end after this surgery, the debridement, now I have to check the disease site. This is the disease site which I have debrided. I will show to you. Before surgery, its position was very bad. It was all the nasal cavity was filled with a blackish material. But now after debridement, you see this is a healthy mucosa. Now there is a small piece of this roof, and that is probably the bone, the eroded bone. This one. This piece I have to remove. This eroded bone. And this is this was a piece of bone which was already eroded, you see. So now the cavity is clear of the necrosed tissues. The roof, the medial wall, the lateral wall, up to the nasopharynx. Now we have to wash it with the antifungal solution or the vinegar. There is also a small piece here. I have to remove this. This bleeding means now I have removed the disease and the tissue is normal now. Give me the solution to wash it. Now it's clear of the disease of that. So you have to see the sinus. The sinus has a small piece. There is a small piece of the root. This area. I have to remove this also. It's bone because it's eroded already. This nose like this. Little suction. Endoscope has made the work easy.
because we can see through this nasal cavity different areas, difficult areas of the nose and sinuses. So it's now washed. I will put a small paste and then finish the procedure. I have antifungal, the Garata system, cream, cannot come.